Es el nuevo. Árbol. Bueno, buenos días a todos. El día de la fecha nos reunimos en este acto para homenajear al doctor Igal Szleifer, quien ha sido distinguido por resolución del Consejo Superior número 20-248 con el diploma de honor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Se encuentran presentes por la facultad el señor vicedecano, el doctor Luis Galán. El profesor premiado, el doctor Igal Szleifer. Agradecemos la presencia de autoridades, docentes, investigadores, estudiantes, personal no docente e invitados. A continuación, el doctor Mario Tagliasucci, profesor del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, realizará el elogio académico del doctor Szleifer. Bueno, primero que nada quería empezar agradeciendo al departamento y a los profesores y estudiantes del departamento por haber impulsado esta discusión para Igal, principalmente Horacio, que fue la persona que inició el pedido de distinción de Honoris Causa. También a las autoridades de la facultad por la extinción y por estar presentes. Bueno, les voy a contar un poco los motivos por el cual Igal es distinguido con el doctor Honoris Causa. Quería mencionarle, bueno, Igal nació en Argentina, luego emigró a Israel después de terminar el secundario, donde realizó su carrera de grado y de posgrado. En el año 1989 realizó una estadía postdoctoral en la Universidad de Cornell, y luego fue profesor durante 16 años en la Universidad de Purdue en Indiana, para luego pasar a la Universidad de Northwestern en el año 2007, ¿sí? Donde actualmente se desempeña como profesor titular en los departamentos de Ingeniería Biomédica, Química, Ingeniería Química, Biológica y Medicina. Bueno, Igal es muy conocido por sus estudios en teoría de materia blanda, tiene intereses de investigación muy amplios. Acá anoté algunos, ha realizado trabajos pioneros en la absorción de proteínas en superficie, materiales blandos, también algunas problemáticas fundamentales como autoensamblados fuera del equilibrio, y también, sobre todo recientemente, muchos aspectos relacionados con la biología y la medicina, por ejemplo, compactación de cromatina, transporte de núcleo citoplasmático, difusión de virus y biofísica de cáncer. Recibió varios premios importantes como el Camilla Henry Dreyfus Faculty Award, el NSF Career Award, el Camille Dreyfus Teacher Scholar Award y el American Chemical Society Akron Section Award. En el 2015 fue electo miembro de la American Association for the Advancement of Science, que yo en ese momento no sabía, lo supe cuando lo nombraron a Igal miembro, es la asociación que publica la revista Science, ¿sí? Bueno, y también en el 2015 fue incorporado como miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito también por qué se dio esa discusión. Para los que les gustan las estadísticas, Igal tiene más de 162 trabajos publicados, un muy envidiable índice H de 65. Bueno, como les contaba, un aspecto donde Igal realmente se destaca, y creo yo que esto es una de las mayores motivos por el cual merece el doctor Honoris Causa, es su interacción con la Argentina, ¿sí? Igal primero ha dirigido estudiantes doctorales argentinos en Northwestern y argentinos en Argentina como codirector. Ha recibido becas Richter y Fulbright para venir a Argentina, dictó múltiples conferencias. También ha recibido muchos estudiantes postdoctorales argentinos, entre los cuales tengo
la suerte de incluirme. Acá anoté 10, pero bueno, ahora les comento un poco el tema de la incerteza con todo esto. Y también recibo muchos investigadores, estudiantes a lo largo de estos años, ¿sí? Y ahí es un poco el tema de la incerteza. A veces es difícil saber cuánta gente realmente, cuántos argentinos recibió, cuántos argentinos tuvo, porque Igal tiene esta característica que no solo tiene relación con la UBA, sino tiene relación con muchísimas universidades en un largo y ancho de la Argentina. Creo que eso es muy destacable. Acá noté la CONEA, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, la USAM, la Universidad de San Luis, la Universidad de Comahue, la de Cuyo, y seguramente me quedo corto por bastante. Pero bueno. Bueno, yo en lo personal, brevemente tuve la suerte de conocerlo en 2005, cuando todavía estaba haciendo mi doctorado, todavía estaba empezando mi doctorado con Ernesto, y si bien no habíamos planificado hacer una teoría, ahí se empezó a dar la posibilidad de colaborar y terminó siendo muy fructífero y muy bueno para mi carrera. Entonces después estuve como por 5 años con Igal, y realmente, bueno, es súper destacable la calidad humana que tiene y cómo recibe la gente del grupo, o sea que eso también lo quería mencionar, me parece muy importante. Y desde el punto de vista científico también ha impactado mucho en mi carrera y la carrera de muchos investigadores argentinos, o sea, para que se entienda un poco las cosas que aprendí a hacer con Igal, son las cosas que hacemos en mi grupo, la teoría que él desarrolló para materia blanda es algo que hacemos todos los días, y que realmente es algo que ha tenido mucho impacto, no solo en mi caso, sino en muchos estudiantes. Así que bueno, yo en lo particular y todos los que fueron estudiantes, los discípulos de él, están muy agradecidos por eso. Y bueno, como último aspecto destacable que quería mencionar es, bueno, el hecho de que él ha pasado situaciones personales muy difíciles, y las ha sobrellevado en una forma que realmente es muy admirable. En particular, Igal es sobreviviente de una ACV, que tuvo ya hace unos cuantos años, y por lo tanto, bueno, tiene afasia, lo cual afecta su capacidad de expresarse, no su capacidad de hacer ciencia de calidad, que se mantiene completamente intacta. O sea que en ese sentido, lo único que les voy a pedir en el momento de hacer las preguntas, eso es tener un poco de paciencia para las respuestas, pero bueno, como le digo, esto también es un aspecto súper importante y algo que yo creo que ha sido un gran ejemplo para nosotros. Así que bueno, eso es lo que quería hacer. A continuación, el señor vicedecano, doctor Luis Baraldo, hará entrega del diploma que distingue al doctor Szleifer como doctor Honoris Causa de la UBA. Bueno, acto seguido, el doctor Szleifer dictará la conferencia titulada Responsive Synthetic and Biological Nanopods. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Tuve una ACV. Tengo afasia y apraxia. Tengo dificultad por hablar. Por favor, tengan paciencia. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos la universidad por este reconocimiento. Quiero agradecer al rector, al
decano, al vicedecano, a los doctores Mario Takasuchi y Horacio Corti por nominarme. A todos los colegas, los estudiantes y amigos por acompañarme hoy. También agradecer a Ingrid por así siempre empujarme y ayudarme. Muchas gracias. In the presentation, I will talk about responsive and biological nanopores. I will show you our theoretical anatomy of the nuclear pore complex as the largest biological nanopore. I will talk about asymmetric nanopore design and nanomore states via reversible cross-linking of polymers. I will like to thank Mario, Kai, Itzhak, Shi, and Jamila for their work. Competition between chemical reaction, molecular organization, and physical interactions. Ultimate motivation and inspiration. What is needed to understand chemical biological process in cells? Highly inhomogeneous environments, competing interactions, and chemical reactions are additivity ideas applicable. How to develop novel intuition in complex systems. Molecular theory. The theory explicitly considers size, shape, conformation, charges, chemical state of all molecular species. We talk about a biological nanochannel as the largest molecular channel inside eukaryotic cells. The nuclear pore complex selects less than 0.1% of the proteins to exchange between cytoplasm and nucleus at a speed as a speed as high as 1,000 proteins per second. Over the years,
we have learned a lot about the nuclear complex. The amino acids that constitute the NPC are called nucleoporins. The amino acid sequences of the nucleoporins have been long deciphered. Great advances have been made in recent years to reveal the scaffold structure of NPC. However, we still know a little about the functional core, or the so-called central transporter of NPC. Many structural hypotheses have been made, have been proposed to explain the functional structure of NPC. However, quantitative analysis is lacking in qualitative pictures. The gatekeepers of NPC are disorder proteins called Fe nucleoporins or Fe nukes because they are rich in phenylalanine glycine repeats. Here we investigate the sequence structure function relation of Fe nukes from a theoretical approach. Our goal is to shed light into the question of why nucleocytoplasmic transport can be rapid yet selective. To do this, we built a NPC specific molecular killer. Our model predicts that both the Fe pairings and NQT specific spacer attraction is important in shaping the central transporter of NPC. The absence of one of these two cohesive forces will make the Fe nukes brush-like. At 2.5 kT Fe pairings at strength and 1 kT NQT attraction, a combination with one reasonable based on literature, we predict that the Fe nukes form a central ring barrier and two vestibular condensers. The existence of the central ring barrier is consistent with the experimental observation that passive division of small molecules that do not bind the Fe nukes takes pathway along the nuclear pore axis. The prediction of the cytoplasmic condensate suggests that the selection of macromolecules starts before they enter the center of the nuclear pore. This is consistent with the recently AFN finding that there appears to be a central plug looking
from the cytoplasmic ring side, ring of the MPC. Our model suggests that sequence program phase separation is the underlying driving force to form such heterogeneous barrier structure. This phase separation happens between the cohesive and non-cohesive subdomains of the FT nukes. The cohesive subdomains shown in purple are rich in empty spacer that are charge neutral. The non-cohesive subdomains shown in orange is rich in DEKR spacer that are charged. We can see that the central and vestibular barriers are formed by the cohesive subdomains. To understand how such diffusive FT network enable path selective nucleocytoplasmic transport, we classify all the FT motifs into three groups based on the arrangement of hydrophobic motifs. By their spatial distributions, we found distinct nanoscale territories of different FT groups. This is very interesting and suggests that different FT motifs have different functions. Although transport teams can often interact with different FT motifs, their energetic preference could direct the multivalent molecules to choose different pathways through the complementary FT territories. It is interesting to note that type 2 and type 3 FT motifs reside largely in the cohesive and non-cohesive subdomains. Cohesive and non-cohesive subdomains zone of the nuclear board, respectively. Type 1 FT motifs are concentrated along the pore axis. In summary, our model has explained the sequence structure function relation of the FT nukes. We showed that sequence program phase separation between cohesive and non-cohesive subdomains leads to a heterogeneous barrier structure throughout the MPC, which will block the entrance of passive biomolecules of large molecular weights.
we predict a thermoreversible AT network that allows rapid nucleocytoplasmic transport. A polarized electrostatic field selects and directs the pathways of charged macromolecules. I have not covered this here. Altogether, this cartoon summarizes our structural prediction of the ATC central transporter and different and the different selective mechanisms. Nuclear complex inspires us to look at synthetic asymmetric nanopores. Then we study nanopore gauge via the reversible cross-linking of polymers. Now we will talk about our new asymmetric nanopore system. The symmetry is broken by functionalizing the nanopore with asymmetric nanopore asymmetric polymers. More specifically, the polymers exhibit a gradient change from basic monomers to acidic. In the setup, the asymmetric of the nanopore can be controlled by pH. A potential difference delta V is applied between two electrodes located in each reservoir when we study the ionic transport properties. As we can see, and in the two-column figure, we can control the equilibrium polymer structure and charge environment by tuning the pH condition. However, pH changes the polymer morphology and charge patterns are all asymmetric. As we know, ion rectifier ion rectification is inherent to asymmetric nanopore system. So it suggests that our design polymer design nanopores could potentially serve as ionic rectifier. Non-ohmic asymmetric AB curves further confirm that the rectification happens in our system. To quantify the rectification efficiency, we found alpha, which
is the ratio between the absolute current in the on state and the one in off state. We can see the rectification efficiency the rectification factor is pH dependent and non-monotonic. What is the origin of the rectification in this system? The trap, the electrostatic trap forms at off state. The trap will reduce ion mobility, which decreases the current. The trap then disappears at on state. We present here local electrostatic potential profiles. And our calculation shows the formation of ion trap at pH equals 5 and cations trap at pH equals 9 in the off state. At pH equals 7, both the cations and ions traps can be observed. At delta V equals 0.4 V, we can see the disappearance of the electrostatic trap, which leads to the much higher current. In addition to the smart ion rectification, our nanopore can be also function as a molecular filter. Let's first discuss about the transport properties of positive cargo. At low pH, the polymers and the translocating particles are both positive charge and adopt a stretch configuration which can repel the positive cargo with both static and electrostatic repulsions. That's why we can observe a huge barrier at the nanopore, a nanoparticle at low pH. At high pH, the free energy is quite flat because the static repulsions and the electrostatic attraction balance each other. So positive cargo can transport through the nanopore with less resistance at high pH.
it, opposite transport behavior happens for negative cargo. For neutral cargo, around 6.5 to 7.5 pH level, positive and negative charges are low and the cargo can transport successfully. In summary, we propose an asymmetric nanopore and studied structure and transport properties of this system with molecular theory. We show that a variety of asymmetric charge patterns and functional structure can be achieved in a pH responsive manner that allows for multiple functions. We will now show what happens with polymers cross-linking and one particle, a nanoparticle. Our theory analyzes how the reversible cross-linking of polymers by crossing by soluble species can be used to control transport through the nanochannels. The first figure constitutes a schematic representation of a nanopore modified by polymers. The addition of soluble cross-linkers particles to the solution, small small blue particles leads to morphological transition in the polymers. The polymers are in good solvent conditions, and therefore, in the absence of the cross-linker particles, the polymers are solid. The red particle translocate through the nanopore or not. Here we show how the number of cross-linking influences the nanopore gates. We can observe in 1, 2, and 3 the impact of different numbers of cross-linkers. The distribution of the polymers and the cross-linkers in the space are similar. Here we see the bulk number density
density of crosslinkers versus the total number of crosslinkers inside the nanopore. The different behavior of the system are represented by the color lines. The system exhibits a transition from a non-collapse structure for the flag curve to a central flag morphology for the ring line. The red line stands for phase separation. Although the crosslinkers is small, a pseudo phase separation occurs. The inset 1, 2, and 3 show color maps of the volume fraction of the polymers. By solving the molecular theory for fixed particle position, we can compute the free energy landscape that the particle experiences inside the nanopore. Therefore, it is possible to predict information of the translocation process by looking at the presence of free energy barriers along the minimum free energy pathway. The polymers have a chain length of 15. The red and blue lines present the grand free energy of the system when the number of the crosslinkers are 0 and 100 respectively. The route of the translocation is not modified by the collapse of the polymers, and it always occurs through the axis of the nanopore. The barrier of translocation can be modified by the interaction of attractive interaction between the translocating particles and the polymers. Here, the polymers have a chain length of 30. We show the effect of the strength of the attraction between the translocating particle and the polymer segments on the grand free energy of the system along the minimum free energy pathway of a fixed chain length. The dotted line shows the profile in the absence of the crosslinkers. The solid line shows the profile in the presence of the crosslinkers. The insets in A show the position of the particle on the and a color map of the volume fraction of the polymers at the middle plane of the
nanopore. The minimum free energy pathway switches from the axis of the nanopore to close to its wall upon the interaction of the soluble crosslinkers. Upon increasing the strength of the attraction between the translocating particle and the polymer, the free energy along the minimum free energy pathway evolves from a repulsion potential in A to an attractive one in E. Interestingly, the attraction between the translocating particle and the polymer does not completely remove the barriers, but rather decreases it and creates two potential wells at the entrance of the nanopore. The presence of the well could be unfavorable for translocation because the particle can get trapped. In other words, in order to translocate the particle, in order to translocate the nanopore, the particle would need to overcome the barrier equals to the depth of the well. In summary, the system exhibits the transition from a non-collapsed structure to a central plug morphology. The minimum free energy pathway switches from the axis of the nanopore to close to its wall upon interaction of the soluble crosslinkers. The attraction between translocation particle and the polymers does not remove the barriers, but rather creates two potential wells. The competition between chemical reaction, molecular organization, and physical interactions leads to non-trivial behavior that requires the development of new intuitive understanding. Thank you very much. ¿Preguntas? La pregunta todo. ¿Ya? ¿José? Muy linda la tabla. Los primeros poros que mostraste eran asimétricos en cuanto a través de la membrana. Pero este último es simétrico. Y yo me preguntaba si eso es porque se pone el crosslinker de los dos lados de la membrana o si uno puede poner un crosslinker de un lado y nada del otro para que quede una barrera más baja que la otra. ¿Se puede? Se puede, pero no. Particles es
simétrico. Nada. Por ahí, Mario, Yamila. Sí, es lo que decís vos, es simétrico en los dos lados. Fíjate que si estuviese en un lado sí y en otro no, no sería un sistema de equilibrio, porque vos tenés todos los árboles todos por un canal, o sea que sería un sistema, si lo mantenés así, es un sistema fuera de equilibrio. Este es un sistema de equilibrio, se lo tenés que tener en principio en los dos. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta relacionada, pero en el otro sistema donde sí hay asimetría y incorporan, digamos, estado estacionario de transporte, supongo, algo así. Cuando vos fijas el pH, lo fijas igual en los lados. Uno podría probar qué pasa si fijo pHs diferentes de los lados. Sí. O introduzco la asimetría de los polímeros de esa manera. Sí. Sí. Pero. Sí. Igal, cuando mostraste el efecto de rectificación iónica, aplican un campo eléctrico chico. Ese campo no genera un campo eléctrico dentro del poro lo suficientemente grande como para modificar la estructura del florito dentro. Es muy chico, o sea, es despreciable. Solamente está afectado por el pH, no por el campo eléctrico. Sí, es chico. Sí, pero. No, ya sé, el efecto lo veo, pero la pregunta es si esa corriente que te da una idea de la rectificación es solo consecuencia del pH o puede haber una contribución del propio campo. Dos. Mira. Esto es simétrico. Pero tío, pero el sentido, ¿qué pasa? Nuclear core complex is messy. Messy. Esto es este es loop 100 loop. Es diferente, eh, es diferente
Acá. Este es un quilombo. Pero vale, afán. Es muy diversa, hidrofóbica, hidrofílica. Y y inspire us. Sí. Cuando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y es es diferente. Pero experimental, no. ¿Puede haber colapso de los brujos ahí, o se consideró o no? Sí, pero nosotros Causa, Está bien. pero 1, 2, 3, 4, 5 es difícil. Y nosotros tú sí, tú sí. Tú sí. Tú sí. Muy interesante la charla. Quería saber si pueden modelar poros tipo las acuabolinas, que tengan una parte así cónica, simétrica, y luego una parte recta. Mira, bárbaro. Es PhD o es bárbaro. ¿Qué pensás? ¿Entendés? Por ejemplo, esta no electrostática, por ejemplo, pero electrostática. Sí, pero sirve, pero por ejemplo, experimental, pero teoría no. Muy complejo. No. Se puede
se puede aprender mucho esta. Wow, this is. Wow. Face revelation. Wow. Es difícil. 1, 2, 3. Minfield. ¿Alguna otra? Bueno, de esta manera finaliza el acto entonces el día de la fecha. Reiteramos el agradecimiento a todos los presentes y la felicitación a los presentes. Gracias. Hay café allá de la...